నంబర్ 1 క్వశ్చన్ మాకు వచ్చే ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఇప్పుడు మార్కెట్ పడింది, ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైమ్. దర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్. టైమింగ్ ద మార్కెట్ కంటే టైమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ రీజన్ వల్ల పడింది మార్కెట్, లేదా ఈ పర్టికులర్ రీజన్ వల్ల ఈ పర్టికులర్ యాక్షన్ అయింది మార్కెట్లో అని. బట్ దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ట్రూ. దే రావాలంటే చీకటి అవ్వాల్సిందే. బయట డిస్కౌంట్ వస్తుంది అంటే జనాలు పోయి కొనుక్కుంటారు. స్టాక్ మార్కెట్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అంటే పారిపోతారు. పడింది మార్కెట్. ఇప్పుడు మీరు 100 రూపాయల్లో ఒక స్టాక్ కొందాం అనుకున్నారు, అదే స్టాక్ 60 రూపాయలు పడ్డప్పుడు మీరు సంతోషపడాలి కదా, కొనాలి కదా, కానీ కొనరు. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ టెలింగ్ ఇస్ ట్రూ, బట్ వాట్ ఎవర్ నీడ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ హ్యాస్ టు బి డిస్కస్డ్ అండ్ డిబేటెడ్ బై లాజిక్. నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి కరెక్ట్ అంటే అలా నడవదు. I personally feel there's no point investing overseas education now. సో నేను వాళ్ళకి వచ్చి చదవకండి, జాబ్ వద్దు, వేస్ట్ అంటే అలా వర్కౌట్ కాదు. మా టీమ్ మెంబర్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ గివ్ సమ్ అడ్వైస్ టు కిడ్ అని. సో నేను 2-3 సార్లు చదవకండి వదిలేసేయండి అని చెప్పాను. సో how you deal with judgments? For example, Vida build చేసిన కంపెనీ, subconsciously we are all judging each other at all points. If you tell, if you don't tell, that's the only difference. We're always judging. స్టాక్ మార్కెట్ అనగానే అరే మీరు గ్యాంబ్లింగా. Is it stock legal in India? అసలు స్టాక్ మార్కెట్ ఒక యాప్ లోకి వెళ్ళి డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం. People are watching the video అండ్ ఇంత కూడా తెలీదా స్టాక్ మార్కెట్ లీగల్ అని. బట్ చాలా మంది ఇలా యాక్చువల్లీ ఉన్నారు. అది నిజంగానే లీగలా లేదా ఇది డబ్బులు పోతాయంట కదా. ఒక కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ 5 రూపాయలు ఉన్నది, అది 50,000 కోట్ల కంపెనీ ఉండొచ్చు. కానీ ఒక కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ 50,000 ఉండి అది 50 కోట్ల కంపెనీ ఉండొచ్చు. How you used to differentiate yourself from your school batch? One is school gave a lot of confidence, that's for sure. So you are the smartest person in the room. I am the smartest person in the world. Room kaha anukonde. That gave me immense confidence. No, first rank రాజు అయితే. నా దృష్టిలో సేవింగ్స్ అంటే ఏంటి, మా మమ్మీ ఎవరి దగ్గర చిట్టేయమంటే వాళ్ళ దగ్గర చిట్టేయడమే నాకు తెలిసిన సేవింగ్. గివ్ మీ సాలిడ్ రీజన్, నువ్వు అక్కడ చిట్టేయడం కదా, నా దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయి. What I would say, if you want to double your money quickly, stock market is absolutely the wrong place. It's the best place to make your money half if you don't know what you're doing. Cool. Sorry for the delay. No problem. Chalo. Yeah. For someone like me, I mean, I get to know only by news, watching news. Market crash. That's how everybody knows stock market, only by news. So market crash antar kada, how it happens asalu, what is market crash actually? Exactly. And ఇదే టైంలో if I want to invest something, will it affect me or not? Correct. So yeah. Correct. I mean, see, then number 1 క్వశ్చన్ మాకు వచ్చే ఎప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఇప్పుడు మార్కెట్ పడింది, ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైమా. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే కరెక్ట్ టైం అనేది మార్కెట్లో లేదు. దర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్. వీ ఆల్వేస్ సే దట్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇస్ రైట్ నౌ, బికాస్ టైమింగ్ ద మార్కెట్ కంటే టైమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏంటి, నేను ఇవాళ పెట్టాలా రేపు పెట్టాలా అనే క్వశ్చన్ కంటే నేను ఎన్ని రోజులు పెట్టాలి, ఎన్ని ఏండ్లు నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది కరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో నౌ ద మార్కెట్ హెస్ క్రాష్డ్ ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్, మంత్స్. మార్కెట్ చాలా డౌన్ వెళ్ళింది. సో దీని రీజన్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి మాకు కూడా ఉంది. అది టారిఫ్ వారా లేదా బ్యాడ్ రిజల్ట్స్, వీ హ్యావ్ నో క్లూ, రైట్? ఎందుకు న్యూస్లో చెప్పడం మాత్రం స్టోరీస్ చెప్తారు జనాలు. ఈ రీజన్ వల్ల పడింది మార్కెట్, లేదా ఈ పర్టికులర్ రీజన్ వల్ల ఈ పర్టికులర్ యాక్షన్ అయింది మార్కెట్లో అని. బట్ దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ట్రూ. ఏదో బై ప్రాబబిలిటీ 1-2 సార్లు కరెక్ట్ ఉంటారు మాత్రము. స్టాక్ మార్కెట్ డజంట్ వర్క్ లైక్ దట్. ఒక రీజన్ వల్లనే ఇది అయింది అని చెప్పడం చాలా కష్టం. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే, రీజన్ లేకుండా ఉన్నందుకు ఇది లక్ లేకుండా సైన్స్ లేదా అని మనం అనుకోవచ్చు. బట్ దట్స్ ఆల్సో నాట్ కంప్లీట్లీ ట్రూ. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ ప్లాన్ బెటర్ అండ్ నాట్ ట్రై టు టైమ్. సో మన దగ్గర ఒక 100 రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. దాన్ని బ్రేక్ చేసి స్టాగర్డ్ మేనర్లో, అంటే ట్రాంచెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేయండి. ఒకవేళ మీరు పెట్టాక మార్కెట్ పడింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ రిమైనింగ్ మనీ, యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రైస్ ని. ఒకవేళ మార్కెట్ పెరిగింది అనుకోండి, యూ స్టిల్ డూ నాట్ హ్యావ్ రిగ్రెట్, రైట్? సో షార్ట్ టర్మ్ మూమెంట్స్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం, అండ్ దాని వెనకాల పోవడం అనేది టైం వేస్ట్ బేసిక్ గా. అంటే నాకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మూమెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక స్టేట్మెంట్ చేసిన వెంటనే న్యూస్ వస్తుంది, మార్కెట్ క్రాష్ అయింది బికాస్ హీ స్పోక్. నిజంగా అట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? సో నేను చెప్పిన పాయింటే, అంటే దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిందా అని చెప్పడానికి దానికి ఒక లాజిక్ అనేది మనం చెప్పలేము. జనాలకి ఇష్టం అలా చెప్పడం, దీనివల్ల ఇది అయింది అని. దానివల్లనే అయిందా అని నంబర్ 1 చెప్పలేము. రెండోది, అలా అయినా కూడా యూ కెన్ నాట్ జనరలీ ప్రెడిక్ట్.
కొంతమంది ఏమో టారిఫ్ వార్స్ మంచిది కాదు, అది ఈ పర్టికులర్ ఎకానమీకి లాస్ అంటారు, కానీ అది మంచిది ఈ ఎకానమీస్ కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అని ఇంకోరు అంటారు. మన మార్కెట్ పైకి వెళ్ళాలా కిందికి వెళ్ళాలా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సెంటిమెంటల్ అండ్ సైకలాజికల్ థింగ్స్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద షార్ట్ టర్మ్. ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఫండమెంటల్స్ విల్ రూల్ అనమాట. ఫండమెంటల్ అంటే ఏంటి? ఒక బిజినెస్ స్ట్రెంత్ ఏంటి, వాళ్ళ ప్రాఫిట్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఏంటి, వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ క్వాలిటీ ఏంటి, ప్రమోటర్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఏంటి, ఆ కంపెనీ మోట్ ఏంటి, ఎథిక్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మ్యాటర్ అవుతాయి. సో లాంగ్ టర్మ్ లో ఇలాంటివే మ్యాటర్ అవుతాయి. ఇలాంటి అప్స్ అండ్ డౌన్స్, గవర్నమెంట్స్ రావడము పోవడము, పాలసీస్ పెట్టడము తీయడము, ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ బిజినెస్. బట్ అ గుడ్ బిజినెస్ విల్ మేక్ ఇట్ ఈవెన్ త్రూ బ్యాడ్ టైమ్స్. అంటే యావరేజ్ గాయ్ ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాడా? నో, నాట్ రియలీ. సో ఇప్పుడు నేను స్టాక్ మార్కెట్లో లేకపోతే నేను ఇదంతా చదివేది కాదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం ఓన్లీ హెడ్లైన్సే చదువుతాం. మార్కెట్ ఇలా 1000 పాయింట్స్ పడింది, ఆ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు పడింది, ఎక్కడి నుంచి పడింది, ఎంత పెరిగాక పడింది, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడగము. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి టెల్ అవర్ క్లయింట్స్ ఆల్సో. మేము చెప్తాము మేము ఏం చేయాలి, మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఏం చేయాలో అవన్నీ మేము చెప్తాం. బట్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ ఎవ్రీబడి నీడ్స్. సో ఒక సెన్సేషనలిజంకి ఒక రేషనల్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మార్కెట్ 2000 పాయింట్స్ పడింది, అంటే ఎంతలో పడింది, పర్సంటేజ్లో మాట్లాడాలి, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ద థింగ్ ఇస్ ఆ నంబర్ ఇండానికి పెద్దగా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ ఓకే. మార్కెట్ పడ్డం అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెగిటివే కాదు, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. మార్కెట్ ఒకటే దిక్కు పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ రియాలిటీ, విల్ బి లివింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ బబుల్. సో మార్కెట్స్ కరెక్ట్ కావడము పెరగడము రెండు నార్మల్, ఒక వేవ్ లాగా. జస్ట్ లైక్ పల్స్, ఇప్పుడు స్ట్రైట్ వెళ్తుందంటే యువర్ డెట్ బేసికల్లీ, ఇట్ షుడ్ గో అప్ అండ్ డౌన్. Crest and draw, it's definitely required. So market moves in cycles, but in a growing economy each cycles high is higher, low may not be as low, basically ante. But cycles are mandatory. But is it something like డే రావాలంటే చీకటి అవ్వాల్సిందే? Yes, correct. It is something 100%. And స్టాక్ మార్కెట్ ఒకటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా ఇలాంటి అనాలజీస్ మీమ్స్ కూడా వస్తుంటాయి. బయట డిస్కౌంట్ వస్తుంది అంటే జనాలు పోయి కొనుక్కుంటారు. స్టాక్ మార్కెట్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అంటే పారిపోతారు. పడింది మార్కెట్. ఇప్పుడు మీరు 100 రూపాయల్లో ఒక స్టాక్ కొందాం అనుకున్నారు, అదే స్టాక్ 60 రూపాయలు పడ్డప్పుడు మీరు సంతోషపడాలి కదా, కొనాలి కదా, కానీ కొనరు. ఓ పడింది కాబట్టి దీనిలో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోను, రైట్? సో రిసర్చ్ ఇస్ వాట్ విల్ మేక్ ద డిఫరెన్స్. The lack of knowledge. అబ్సల్యూట్లీ. నేను చాలా మందితో ఈ కాన్వర్సేషన్ అయినప్పుడు కూడా ఇది నాకు 20 రూపీస్ కింద ఉన్న స్టాక్స్ చెప్పండి అంటారు. 20 రూపీస్, 40 రూపీస్, లేదా 5 రూపీస్ ఉంటే ఇంకా బెటర్. అసలు స్టాక్ ప్రైస్ కి కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ కి సంబంధమే లేదు. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతుందో, నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంటూ ద షేర్ ప్రైస్. మీరు ఓన్లీ షేర్ ప్రైస్ చూస్తే అసలు ఆ కంపెనీ సైజ్ మీకు తెలీదు. ఒక కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ 5 రూపాయలు ఉన్నది, అది 50,000 కోట్ల కంపెనీ ఉండొచ్చు. కానీ ఒక కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ 50,000 ఉండి అది 50 కోట్ల కంపెనీ ఉండొచ్చు. సో మొత్తం ఆ ఒక్క చిన్న ఫార్ములా కూడా సరిగ్గా చూడకుండా జస్ట్ ఒక రేట్ బట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో దెన్ వాట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ అట్, రైట్? సో దీని బెస్ట్ అనాలజీ చెప్పాలి అంటే, నేను చాలాసార్లు ఇది వాడాను అనాలజీ. ఇప్పుడు మీరు కార్ కొనడానికి వెళ్ళారు, మీరు టైర్ చూసి డిసిషన్ తీసుకున్నారు, అరే ఈ టైర్ డిజైన్ ఏదో బాగుంది కార్ కొందామని. సో మీరు కార్ చూడలే, టైర్ చూసారు. సో టైర్ ఇంపార్టెంటే కార్కి, బట్ ఈజ్ ఇట్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ అ డిసిషన్ మేకర్? కార్ బాగుంటే తర్వాత టైర్స్ మార్చుకోవచ్చు, రైట్? సో ప్రైస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ నాట్ ద ప్రైస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. వాల్యూ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రైస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ హౌ యూ పర్సీవ్ వాల్యూ. సో స్పెషలీ ఈ స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యూ ఆర్ ఇంటూ, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఇంపాక్ట్ నీ బిజినెస్ కి ఎంత వరకు ఉంటుంది? డెఫినెట్లీ. మాకు వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఇస్ రెఫరల్స్. మా క్లయింట్స్ వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం. బట్ ఒకటేనంటే, మా క్లయింట్స్ వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం బాగుంది, ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ అస్, గుడ్ ఫర్ దెమ్. బట్ ఈ యొక్క వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ హ్యాస్ అ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఓవరాల్ స్టాక్ మార్కెట్ యాజ్ అ పర్సెప్షన్ ఆర్ అన్ ఐడియా. ఎందుకంటే రిసర్చ్ చేయకుండా మార్కెట్కి వచ్చేసి ఏదో క్విక్గా మనకి సంపాదించుదామని, లేదా చాలా మందిని గ్యాంబ్లింగ్ లాగానే చూస్తారు. ఏదైనా ఫాస్ట్గా చేసేదో లక్ తోటి వస్తుంది పోతుంది. అలా కాదు. కన్ను మూసుకొని బండి నడిపినా యాక్సిడెంటే అవుతుంది. అది బండి మిస్టేక్ కాదు, ఆటోమొబైల్ కనిపెట్టిన పర్సన్ మిస్టేక్ కాదు, నీ తప్పు. నువ్వు కన్ను మూసుకొని నడిపావు కాబట్టి. కరెక్ట్. సో సేమ్ థింగ్ విత్ స్టాక్. ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ రిసర్చ్ అండ్ కమింగ్, యూ గోయింగ్ టు లూజ్ మనీ. సో ఆ నెగటివ్ పబ్లిసిటీ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. సో చాలా మంది ఇప్పుడు కూడా మేము మాట్లాడుతున్నాం, స్టాక్ మార్కెట్ అనగానే అరే మీరు గ్యాంబ్లింగా చెయ్యము. Extending this question, is it stock legal in India?
ఇట్స్ అ వెరీ లేమ్యాన్స్ క్వశ్చన్ సేయింగ్ దట్ అసలు స్టాక్ మార్కెట్ ఒక యాప్ లోకి వెళ్ళి డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఇస్ ఇట్ లీగల్ అనే పర్సెప్షన్ కూడా ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ మెనీ పీపుల్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఓవర్ షాడో ఆఫ్ బెట్టింగ్ యాప్స్. 100% there will be many in the people who are watching the video and ఇంత కూడా తెలియదా స్టాక్ మార్కెట్ లీగల్ అని, బట్ చాలా మంది ఇలా యాక్చువల్లీ ఉన్నారు. అది నిజంగానే లీగలా లేదా లీగల్ కంటే ఎక్కువ అసలు ఇది కరెక్టా, ఇది డబ్బులు పోతాయంట కదా, is it something trustworthy? So firstly స్టాక్ మార్కెట్ ఆర్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్, బేసిక్ గా క్యాపిటల్ మార్కెట్ అని దీన్ని ఎందుకు అంటాము, ఒక బిజినెస్ కి క్యాపిటల్ కావాల్సినప్పుడు ఆ కంపెనీ వచ్చి దాని షేర్స్ నమ్ముకొని ఆ క్యాపిటల్ రేజ్ చేసి బిజినెస్ ని గ్రో చేయడానికి వస్తుంది. ఆ షేర్స్ ని కొనే వాళ్ళని షేర్ మార్కెట్ ఆర్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు బేసిక్, బికాస్ వీఆర్ బయింగ్ ఇట్ పబ్లిక్లీ. సో వీఆర్ అస్యూమింగ్ దట్ దిస్ కంపెనీ ఇస్ లిస్టెడ్ కంపెనీ అండ్ ఇట్స్ లిస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు రేజ్ మనీ. సో అప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఈ కంపెనీ వచ్చింది ఒక లెజిటిమేట్ బిజినెస్ చేసుకుంటూ, దాని గ్రోత్ కి కావాల్సిన ఫండ్స్ రేస్ చేసి తీసుకెళ్ళింది, డెట్ రిడక్షన్ కో లేదా గ్రోత్ ఆఫ్ దర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీనో లేదా ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్ లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్, వాట్ ఎవర్ రీజన్, ఒక పర్టికులర్ గ్రోత్ ఆర్ సమ్ అజెండా తోట కంపెనీ వచ్చింది. అయితే ఈ కంపెనీని అర్థం చేసుకోకుండా జస్ట్ స్టాక్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ని చూసుకుంటూ ఇది ఇలా పోతుంది అది అలా పోతుంది, దీన్ని బట్టి నేను స్పెక్యులేషన్ చేస్తాను, నేను ఒక ప్రెడిక్షన్ చెప్తాను, 5 రోజుల్లో ఈ స్టాక్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇవన్నీ డిస్కషన్స్ చేయడం వల్లనే సైన్స్ తగ్గి ఈ యొక్క స్యూడో సైన్స్ అనేది పెరిగిపోయింది. దట్ ఈస్ ఇరోడింగ్ పీపుల్స్ ట్రస్ట్. అండ్ వెన్ యూ స్పెక్యులేట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ విల్ లూజ్ మనీ. When you lose money, you will lose trust on the market itself, exactly. On the concept. And you start generalizing the entire market. You start generalizing. True. So this is absolutely completely legal. True. And there is also again దీనిలో 2 segments ఉన్నాయి. ఒకటి అన్రిజిస్టర్డ్ అండ్ అన్లైసెన్స్డ్, ఇంకోటి లైసెన్స్డ్. సో ఎప్పుడైనా సెబీ లైసెన్స్డ్ ఎంటిటీస్ తోటే వర్క్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టెలిగ్రామ్ లో టిప్స్ వచ్చాయి, వాట్సాప్ లో గ్రూప్ లో యాడ్ చేసేసి స్టాక్ టిప్స్ చెప్తున్నారు అంటే కాదు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అ క్వశ్చన్, వై ఫ్రీగా ఎందుకు ఇస్తున్నావు, అసలు నువ్వు ఎవరు, నీకు లైసెన్స్ ఉందా, ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. And I always have this thing, even when we spoke for the first time also, when the right person is not doing content, you see a lot of wrong people coming on internet and 100%, preaching. 100%. So how important do you think someone like you coming on internet and should talk the the brutal reality behind this, or good, bad, ugly side of it? So look, ఇప్పుడు AI తో అయ్యేది, అది అర్థమయ్యేది లేదా దాన్ని యూజ్ చేసేది కొంతమంది, కానీ దాని గురించి మాట్లాడేది ప్రతి ఒక్కరు. యూజర్స్ మాట్లాడడం వేరు. అంటే జస్ట్ ఒక కంపెనీ పేరు పక్కన .ai అని పెట్టేసుకుంటే ఏ కంపెనీ అయిపోతుంది. మాకు అదే ప్రాబ్లం ఇప్పుడు. సో మేము ఎప్పటి నుంచో AI అని మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడు మాట్లాడినా మమ్మల్ని ఒక తీరు చూస్తున్నారు, సరేలే ఇప్పుడు అందరూ అదే మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీరు మాట్లాడుతున్నారు. బట్ మేము ఇన్సెప్షన్ నుండి 2019 నుండి మేము మాట్లాడేది ఇదే లాంగ్వేజ్. హ్యూమన్ మార్కెట్ ఇస్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఇట్. అబ్సల్యూట్లీ. AI చాలా ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్, అది మేము ఇన్నోవేట్ చేసింది కాదు, మేము పైనీర్ చేసింది కాదు. బట్ వీ వర్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియస్ట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ మా ఎంటైర్ ఫిలాసఫీనే అది. ఆటోమేటెడ్ రిసర్చ్ ఉండాలి, హ్యూమన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ ఉండొద్దు లేదా తక్కువ ఉండాలి. సో ఎందుకు బయస్ తక్కువ చేయాలి, స్పీడ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పెంచాలి, యాక్యురసీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పెంచాలి, రిజిడిటీ ఉండొద్దు, అజిలిటీ ఉండాలి రీసెర్చ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అదే గోలలో మేము కూడా మిక్స్ అయిపోయే ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. సో దట్స్ వెన్ వీ అగైన్ స్టెప్డ్ అప్. సో ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ నాట్ టు కమ్ ఇన్ టు ద పబ్లిక్ డొమైన్ as ఐఎమ్ పర్సనలీ అన్ ఇంట్రోవర్ట్. నాకు తక్కువ మాట్లాడడం ఇష్టం. ఐ నో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు బిలీవ్, నేను ఇంత మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు టాక్. ఈ యొక్క ప్రాపర్ కాంటెంట్ ఉండాలి, మనం మాట్లాడాలి. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ఓన్లీ టెలింగ్ ఇస్ ట్రూ, బట్ వాట్ ఎవర్ నీడ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ హ్యాస్ టు బి డిస్కస్డ్ అండ్ డిబేటెడ్ బై లాజిక్. నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి కరెక్ట్ అంటే నన్ను అడగదు. అండ్ ఎస్పెషలీ కాంటెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది ఫాలో చేసేది మిలియన్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ కాబట్టి మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రిక్వైర్డ్ బేసిక్లీ. అండ్ ఐవ్ సీన్ ఫ్యూ పీపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ ఏదో ఇది లీగలా, ఇది గ్యామ్లింగ్, దే ఆర్ క్లబ్బింగ్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ బ్రెత్. రైట్, దే ఆర్ డూయింగ్ అ డిస్సర్విస్ టు ద మార్కెట్ బేసిక్లీ. ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ పెరుగుతుంది, ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ పెరుగుతుంది, ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడినప్పుడు ఇంకా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఇవన్నీ వీఆర్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద కీపింగ్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ మైండ్. కుడ్ బి అ స్పాన్సర్, కుడ్ బి అ ప్రమోటర్, whatever. They're writing a story across that. Whatever they said, they preach, they're not practicing, they're just preaching on internet. Yes, many do that. So in fact we have no even beef with them. The idea is don't do disservice. మీరు ఎడ్యుకేషన్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, డోంట్ గివ్ అ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. రెండు ఒకటి కాదు, సంబంధం లేదు. And is it Savart is only for rich people?
No, it's exactly not actually. So, I mean, it's not that rich people don't invest with us, but the idea why we started and built Savart is actually for people who can, who do not perceive stock market as an option. ఇదంతా పెద్దవాళ్ళకి 10 లక్షలు 10 కోట్లు ఉంటే నేను స్టాక్ మార్కెట్లో పెడతాను అని ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళ కోసమే యాక్చువల్లీ మేము స్టార్ట్ చేశాం. Later, we of course got into the HNI business, PMS, and lot of other things. True. But our core focus still remains our advisory, True. where small ticket investments and 75% కంటే ఎక్కువ మా ఇన్వెస్టర్స్ ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్లో. అంటే మేము ఏదో కాంపిటీటర్స్ నుంచి పోస్ట్ చేసుకొని గ్రో అవ్వట్లేదు, మేము మార్కెట్ ని గ్రో చేస్తాం. So that is what we are most proud of. You're creating there and then absolutely. So you can start investing as little as 500. For example, someone like me who grew up in a middle class family background, na dushla savings ante enti. Yeah. For example, when I was doing my masters back in there, Australia and all, మా మమ్మీ ఎవరి దగ్గర చిట్టేయమంటే వాళ్ళ దగ్గర చిట్టేయడమే నాకు తెలిసిన సేవింగ్. I do the same shit. It's been 10 plus years of being evolved as a businessman, whatever, but I still do the same thing. మా మమ్మీ ఈయన దగ్గర అయ్యి పెట్టా అంటే వీళ్ళ దగ్గరే. సో హౌ యూ విల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తావు సవాట్కి? సో గివ్ మీ అ సాలిడ్ రీజన్, నువ్వు అక్కడ చిట్టేయడం కాదు, నా దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయి. గాట్ ఇట్. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం మార్కెటింగ్ పిచ్చే చేయాలి, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఇది ఎప్పుడు కాలేదు. సో ఫస్ట్లీ నీ రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు నువ్వు ఎందుకు చిట్లో వేస్తున్నావు? యూ హ్యావ్ సర్టన్ గోల్, ఏదో ఫైనాన్షియల్ గోల్ ఉంది, ఫర్ సంథింగ్ యూ ఆర్ సేవింగ్. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దాట్. ఓకే, నీ గోల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఎక్స్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు, ఒక చిట్లో పెడుతున్నావు, నీ టార్గెట్ వై. నీకు చిట్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక రీజనబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో నువ్వు వైకి రీచ్ అవుతున్నావు అంటే యాక్చువల్లీ నీకు స్టాక్ మార్కెట్ అవసరం లేదు. ఓకే, కానీ నీ ఆస్పిరేషన్ ఏంటో నాకు తెలుసు. అండ్ జనరల్ మన యంగ్ పీపుల్ ఆస్పిరేషన్ ఎప్పుడు హై ఉంటుంది, ఎక్స్ అండ్ వై చాలా దూరం ఉంటుంది, పెట్టే మనీ అండ్ కావాల్సిన మనీకి చాలా తేడా ఉంటుంది. సో వెన్ యూ వాంట్ టు గ్రో ఫాస్టర్, యూ వాంట్ టు బీట్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఒక నార్మల్ ఎఫ్డి రేట్ని, గోల్డ్ ఇచ్చే రేట్ని, ఆఫ్ కోర్స్ గోల్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ చాలా పెరిగిపోయింది, మళ్ళీ జనాలు వేసుకుంటారు గోల్డ్ తోపుంది అని, బట్ ఇన్ జనరల్ హిస్టారికల్ రేట్ మనం చూసుకుంటే గోల్డ్ది, దాన్ని బీట్ చేసి మనం గ్రో కావాలి అంటే యూ ఐదర్ ఓన్ అ బిజినెస్ or you become part of a growing business, right? Cool. Extraordinary growth కోసం. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ బిజినెస్ చేస్తున్నావు, బట్ నువ్వు డైవర్సిఫై చేసుకోవాలి. సో అందుకని నువ్వు ఒక బిజినెస్లో గ్రో కావాలి అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు నువ్వు బిజినెస్ మ్యాన్ అయ్యావు. అది కాకుండా నేను ఇంకొకరు గ్రోత్లో కూడా నేను పార్ట్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు నువ్వు స్టాక్ మార్కెట్కి వస్తావు. నువ్వు స్టాక్ మార్కెట్కి వచ్చినప్పుడు 7,000 లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, థౌజండ్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు వచ్చింది ఆల్రెడీ ఒక చిన్న క్లారిటీ తోటి, ఏదో మనం గ్రో అవుతామేమో చూద్దాము అన్నట్టు. ఈ 12,000, 10,000, 20,000 ఆప్షన్స్ చూసాక నువ్వు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్లోకి వెళ్ళిపోతావు. అసలు నేను ఏం చేయాలి, ఇది నా కోసమేనా, ఇదేంటి, ఇదంతా రాకెట్ సైన్స్ కాదు, నేను ఏదో కాంప్లికేట్ చెప్పడం కాదు. ఇఫ్ యూ స్పెండ్ గుడ్ టైమ్, యూ నాట్ జస్ట్ యూ, ఎనీబడి, మంచి టైం స్పెండ్ చేసి ఇదంతా సింపుల్ మ్యాటర్ ఓన్గా చేసుకోవచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను అందరికి అదే చెప్తాను, ఐ వుడ్ టెల్ యూ ఆల్సో, నీకు దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, టైం ఉంది అంటే నీ మనీ నీకంటే బెటర్ ఎవరు మేనేజ్ చేయలేదు. నేను చేయలేను, సవాట్ చేయలేదు, ఎవరు చేయలేదు. సెకండ్ బెస్ట్ సవాట్ నీకు, రైట్? ఫస్ట్ ఇస్ యూ, బట్ యూ మే నాట్ హ్యావ్ ద టైం. నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు, నాకు ఆ సబ్జెక్టే నచ్చదు, లేదా నేను ఆల్రెడీ మస్తు చేస్తున్నాను, రియల్ ఎస్టేట్ నేనే చేస్తున్నాను, గోల్డ్ నేనే చూసుకుంటున్నాను, ఎఫ్డి చేస్తున్నాను, చిట్ ఫండ్ ఇది ఒక్కటి నేను ఇస్తానులే ఒక ఎక్స్పర్ట్కి అన్నప్పుడు దెన్ వీ కమ్ టు ద పిక్చర్. సో ఈ అన్ని క్లటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేసి ఆ నాయిస్లోకి వెళ్ళి మ్యూజిక్ తీసి వాట్స్ కస్టమైజ్డ్ ఆర్ పర్సనలైజ్డ్ ఫర్ యూ అండ్ వాట్ మ్యాటర్స్ టు యూ ఫర్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ అపెటైట్, అది బిల్డ్ చేసి ఇవ్వడమే సవాట్ పని బేసిక్గా. ఇప్పుడు 10 మంది ఒక్కొక్కరు ₹1,00,000 తెచ్చి మీ దగ్గర పెడితే 10 మందికి ఒకటే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారా, ఒకటే సొల్యూషన్ ఇస్తారా మీరు? యాక్చువల్లీ దట్ ఇస్ ద జనరల్ మార్కెట్ ట్రెండ్, అలా ఇస్తారు. బట్ ఐ టోల్డ్ యూ జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ బ్యాక్ నేను పర్సనలైజ్ చేస్తాను అని చెప్పి. సో పర్సనలైజేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ మీ రిస్క్ అపెటైట్, మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్, నీ యొక్క మనీ బిహేవియర్ బట్టి your portfolio will be personalized for you basically. So this doesn't happen instantaneously. మీరు వచ్చాక it will take few months for our system to actually analyze behavioral metrics, psychometric analysis conduct చేస్తాం, EFG అని, emotional financial general analysis అని మా own proprietary system ఉంది ఒకటి. So it helps us profile a certain client in terms of risk and financial behavior. దాన్ని బట్టి your portfolio will get tailored over time. The more you engage with our surveys and application and your investment picks up, our system understands you better, and based on that we personalized. And this is a very firm belief of Savart anamata. One size does not fit all. Exactly. So just because no chin investor, no oka normal advisor general ga velte, they will give you the same portfolio.
అదే నువ్వు ఒక మల్టీ మిలియనర్ అయ్యి నువ్వు ఒక పెద్ద పోర్ట్ఫోలియో నువ్వు బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నీకు వరల్డ్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని తీసుకొస్తారు. మీ ఇంటికి వచ్చి కూడా బిస్పోక్ కస్టమైజేషన్ ఇస్తారు. సో ఇట్స్ అ క్లియర్ కేస్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. కాదు సంకర్ష్, అది ఎకనామిక్స్ వర్కౌట్ కాదు కదా అంటే మేము చేయట్లేదా? We're doing it, right? True. Where we may not be profitable yet because profitability is not our core concern at the moment. We want to grow. But we are doing at a unit economics level, we are very profitable. We do it. So we are charging less, we are being affordable and accessible, still personalizing and giving you what a bespoke service gives. True. It's possible. And నాకు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ బిలీవ్ ఇన్ సవాట్, ఐ ఇన్వెస్టెడ్. So I don't need to do anything, or I need to do my research, I still need to go through a lot of learning process, or Savart చేతిలో పెట్టిన డబ్బులు ఆడు చూసుకుంటాడు. Or what do you think? So firstly, ఒక కరెక్షన్ ఏంటి అంటే మేము చూసుకోం, మా సిస్టమ్ చూసుకుంటాం. We always believe in the process and system. మా అపార్ట్ AI అని ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో, we always say that you believe in the system, not on Sankarsh, not on our team, nobody. Of course, our team is the one building it. Of course, yeah. But the system is better, bigger and faster than us. నేను ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్వెస్టర్ కాదు. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, ఇవాళ పొద్దున్న నేను ఇంకో ఇంటర్వ్యూ చేశాను, దాంట్లో కూడా ఇదే చెప్పాను. ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్వెస్టర్. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మోస్ట్ పీపుల్ డోంట్ నో దర్ లిమిటేషన్స్. దే డోంట్ నో వాట్ దే డోంట్ నో. That's where problems start. True. So first, that is a correction that I would say. Second, always being vigilant and aware is good. అందుకనే మేము ఏం చేస్తామంటే, మేము చెప్పే దాంట్లో రేషనల్ పంపిస్తాం. ఎప్పుడు ఎందుకు పెట్టాలి, ఎప్పుడు పెట్టాలి, ఏ రేంజ్లో పెట్టాలి, అండ్ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అండ్ దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సో ఇట్స్ అ సింపుల్ బ్రేక్ డౌన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, గ్రేట్, ప్లీజ్ స్పెండ్ దట్ టైమ్ అండ్ డూ ఇట్. Through the application, you can always do all of these things. If you don't have the time, like many people have already trusted, they don't look at the details that we have shared. They're like, okay, we trust you, which I would actually slightly not recommend. I am saying that being the founder of the company, don't trust anybody, right? So always do your due diligence. Your math. Yes, మొత్తం డీటెయిల్ చేసే అవసరం లేదు. నేను కూడా ఇప్పుడు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదువుతాను, నేను కూడా ఒక పేజ్ చదివి అంత అవసరం లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రస్టింగ్, బేసిక్ మ్యాథ్, అట్లీస్ట్ బేసిక్ మ్యాథ్. వై, ఓకే, వీళ్ళు ఈ కంపెనీలో పెట్టమన్నారు, ఏం చేస్తుంది అసలు ఈ కంపెనీ, ఈ బిజినెస్ ఏంటి, ట్రై అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. బికాస్ ఇప్పుడు యూ డిడ్ ఆల్ దట్ హార్డ్ వర్క్ టు ఎర్న్ దట్ మనీ, నో? ఒక కొంచెం ఎక్స్ట్రా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే హౌ యూ కెన్ గ్రో దట్ మనీ ఆల్సో కెన్ ఫిగర్ అవుట్, నో? అబ్సల్యూట్లీ. జస్ట్ దట్ స్మాల్, ఆ లాస్ట్ మైల్ చేస్తే చాలు. Interesting. So when it comes to, or if for example, talking on a overseas education perspective, for example, I invested 40 lakhs in 2014 to do my masters. Correct. Cut to the 40 lakhs is not same in 2025. Yes. So ఇప్పుడు ఒక 2025లో ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ అ క్లియర్ కట్ అడ్వైస్, నేను చెప్తున్నా, నువ్వు 40 లక్షల ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్లో పెట్టకు, ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సవాట్, 2 years masters, 2 years post study work with a 4 years la this will be a 3x 4x. For example, that kind of awareness, that I personally feel there's no point investing overseas education now, like lump sum 30-40 lakhs and now gut opinion, until unless you want to have the experience of overseas education, or if you believe in the lifestyle. So what's your take on this lines? So honestly, I'm not a great fan of education. I dropped out myself basically because I didn't want. Initially I loved it. As I went deeper into it, I didn't like it much. But I can't make traditional education. Traditional education, whether it's in here or abroad, doesn't appeal to me so much. But again, few places where education has a lot of meaning is first generation. Evaraithe oka say people who are not very financially sound, and they need to make an immediate career to make things settle down. So నేను వాళ్ళకి వచ్చి చదువుకోండి, జాబ్ వద్దు, వేస్ట్ అంటే అలా వర్కౌట్ కాదు. So I also have to be practical. For me, it was not appealing. True. Because it always restricted the way I thought about things. ఇది ఇలా చేయాలి, రేషనల్ తక్కువ ఉంటుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో, ఇది ఇట్లనే చేయాలి, ఈ ఐడియల్ కండిషన్స్ లో ఈ పర్టికులర్ లా కరెక్ట్. ఐడియల్ కండిషన్స్ ఉండవు. I want to understand. We evolved. Exactly. Everything moves, right? Whether it's physics, biology, like you need to evolve, you need to adapt. So I loved the practical life much more, basically. So of course, if somebody comes to me, and then చాలా మంది మా టీమ్ మెంబర్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ లేదా మా క్లయింట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా దగ్గర చాలా సార్లు వచ్చారు, గివ్ సమ్ అడ్వైస్ టు కిడ్ అని. సో నేను 2-3 సార్లు చదవకండి వదిలేసేయండి అని చెప్పాను. సో ఆఫ్ కోర్స్ జోక్స్ aside, but what I would tell them is follow their passion, number one. So if you have 40 lakhs and you want to invest on education, number one, if you like to read and if you like to study, do it.
If you think that's going to give you fun, it will build your career, do it. There's no problem. So I wouldn't compare an education and a stock market investment under any circumstance. If you like to do business, rather invest that money in the business. But people think, for example, investing overseas so that you can change the family. I mean, I have my thoughts on it, right? So I love to travel. But why? And most of my family members, cousins are all out. They're not in the country basically. So why am I still here? Because I see something. Right, so there's potential here. I'm liking it right now here. I might like something else tomorrow. But today, I love how this country is shaping up at least at a broad level, basically. So Savart was possible only in India. It would not have happened anywhere else. Star Dharma, na space company. It happens only here. It's not that space biter cheyatle space tech ledan kaadu, but the culmination of those situations, those opportunities, it happened right here. So I'm grateful to the country. So I don't want to leave. That's my reason. So what I would suggest as a final answer to your question is, one, do what you like to do. So the next one is, if you have 40 lakh, it won't become 3x 4x in the market in 3 to 4 years. No, it might. మేమే చేసాం ఆ నంబర్స్ పాస్ట్ లో, బట్ ఫ్యూచర్ లో ఐఎమ్ డామ్ షూర్ దట్ వోంట్ బి సస్టైనబుల్. ఐ మైట్ డూ ఇట్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2 3 years, I don't know. But what you should expect from the market should be very, very realistic. Market on an average 12 to 14% ఇచ్చింది. The Nifty 50 Sensex మనం హిస్టారికల్ నంబర్స్ చూసుకుంటే ఎక్స్పెక్ట్ ఓన్లీ దాట్ మచ్. ఒక ఇండెక్స్ ఫండ్ పెట్టుకుందాం, ఇంత చేద్దాం. ఒక అడ్వైజర్, అసెట్ మేనేజర్ దగ్గర పోతే ఏదో కొంచెం ఆల్ఫా 3-4% ఆల్ఫా అని. టుడే పీపుల్ విల్ థింక్ 3-4% కోసం ఎక్స్ట్రా ఇప్పుడు అవసరమా అని చెప్పి. అది ఇప్పుడు మార్కెట్ పడింది కదా, ఈ టైమ్స్ లో అర్థమవుతుంది హౌ డిఫికల్ట్ మార్కెట్ ఇస్. మెనీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ జాయిన్ ద మార్కెట్ ఇన్ లాస్ట్ 3 to 4 years హ్యావెంట్ సీన్ మార్కెట్ ఫాల్ టూ మచ్. బేసిక్ గా కోవిడ్ ఫాల్, ఏదో ఎగ్జిట్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడు చిన్నయే చూసారు వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్, పెద్ద డిప్స్ చూడలేదు. ఒకసారి చూస్తే అర్థమవుతుంది, ఒక్కసారి దెబ్బ పడ్డప్పుడు అది సంవత్సరాల కొద్ది ఉంటుంది అన్నమాట. So it's first we should come with very realistic expectations. What I would say is, if you want to double your money quickly, stock market is absolutely the wrong place. Don't come here. It's the best place to make your money half if you don't know what you're doing. Right? So half చేసుకొని మళ్ళీ డబుల్ చేయడం కూడా మళ్ళీ కష్టమే. రైట్, బికాస్ నువ్వు 50% పోయాక నువ్వు మళ్ళీ 100% గ్రో కావాలి, 50-100 కావాలి. రైట్, అది దాట్స్ ద క్యాచ్. మార్కెట్ పడ్డప్పుడు మా దగ్గర చాలా మంది క్లయింట్స్ వచ్చారు, ప్రాస్పెక్ట్స్. ఇన్ఫాక్ట్ దే ఆర్ నాట్ క్లయింట్స్, ప్రాస్పెక్ట్స్. సో ద పీపుల్ హూ కేమ్, దే వర్ లైక్, ఇప్పుడు మాకు 30% లాస్ అయింది, హౌ క్విక్లీ కెన్ వి రికవర్? ఇట్స్ అ రాంగ్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్. First, why did we lose that 30%? What happened? Where is the treatment process? Did you do the research properly? If yes, then don't worry about the 30%. Just stay put. Don't need to change anything. Savart can't come and do some magic on it. Absolutely. But if you have not done your research and the market is falling, then you are in a bad situation. You are stuck in low quality companies at a low or a very bad valuation. True. Then it's a bad combination. So you need to take the right decision, make changes, make rebalances, basically. So it depends on situation and the portfolio and a lot of combination of factors. True. Which will give you success in or create wealth in the stock market, basically. So whether it is entrepreneurship, education, stock market, or you want to do art, good, or dance, whatever. True. Do it in a manner that, do what you like, and do it in a fashion that you give your best, basically. Absolutely. That's all I would say. And my entire reason behind framing that question is, yeah, ఇప్పుడు ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ బికేమ్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే మా కొడుకు పైన 40 లక్షలు పెడితే వాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత డాలర్లో ఎర్న్ చేసి ఐఎన్ఆర్లో కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తే ఇక్కడ విపరీతంగా వచ్చేస్తాయి పైసలు. ఇట్ విల్ చేంజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ డైమెన్షన్స్. అది ఎవరు ఆలోచిస్తారు? ప్రైమరీలీ పీపుల్ హు ఆర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్. రిచ్ పీపుల్ గాట్ ఏ క్లారిటీ, దే గోయింగ్ ఫర్ ఎ పర్పస్. బట్ ఓన్లీ పీపుల్ హూ ఇన్వెస్ట్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకొని మరి ఇన్వెస్ట్ చేసేదంటే యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, రైట్, వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. Absolutely, 110%. So I would say I was on the verge of going myself, right, for BTech, not even for bachelor's. Okay, exactly, before I dropped out. I wanted to go there and build Savart there. What made you to stop? So one, I got to know that legally it's not possible. ఇప్పుడు చూస్తే అరే అంత బేసిక్ తెలియదా అని అనుకోవచ్చు, స్టూడెంట్ వీసాలో నువ్వు ఇవన్నీ చేసుకోలేవు అని చెప్పి. బట్ at that time I didn't, of course no, I applied, I got admissions, I got scholarship, everything was over. But the one reason was I can't do. I wouldn't have been able to build Savart there. True. Initially. True. So I stayed back. Number one. Number two, like I keep saying, చాలా మంది no, నేను
I want to move to a first world country, manam third world country. Like I feel like that could be true, could not be true, doesn't matter at this point of time. There's many beautiful things at all places. True. So here I found beauty for now, and why I keep saying for now is because I could change my mind. And that's the beauty about stock market and how I think as well. You keep moving, you keep evolving. So today I'm liking it because there's opportunity and there's good talent, there's smart people to work around with, right? So aim special support lekappoina baiti nundi, there's enough of an ecosystem to do, right? So I want to come and have a platform to talk. Now we have a platform to talk here. Now there I don't know, it might be there, I might not get the chance. I have no clue about it basically. But I would suggest any day for somebody building for the world, India is a great place to start, at least at this point of time. Because someone like me who watched Lucky Bhaskar film, the way the market, it was so exaggerated. I thought it was cinematic liberty they took it, but the moment I understood there's one more film, Scam. Yeah, Scam 96. Is that true? It is something happens, something similar to that in the real world? Yeah, I mean different versions of it, not maybe exactly, but that those have happened. Those are inspired by very many true events or partially. Is it exactly the way it is? The stock market thing happens? That does happen in the stock market, but entire market is not like that. Okay. Not everything but is manipulation. The entire perspective. See, for example, 10 people sitting around with me watching film. Yeah. We consume the content the way it is. Yes. And impact of cinema. Yes. Is there so much in our country? Yes. And cultural wise, we are emantaru. TFI banislam మేము. So don't you think అలాంటి ఎఫెక్ట్ కూడా మీ బిజినెస్ పైన పడుతుంది అని? I would say ఇప్పటి వరకు అయితే పాజిటివ్ పడింది, ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అక్కడ నుంచి చాలా మందికి తెలిసింది కాబట్టి. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ మైట్ బి కీపింగ్ ఫ్యూ పీపుల్ అవే దీని నుండి. చాలా మంది ఉన్నారు, అలాంటి ఒక చాలా పెద్ద సెగ్మెంట్ ఉంది హూ ఆర్ ట్రామటైజ్డ్ బై స్టాక్ మార్కెట్. మా అంకుల్కి ఇలా అయింది, మా తాత పోగొట్టుకున్న డబ్బులు దీంట్లో అన్న ఆ ట్రామాలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్ బిఫోర్ దట్ adoption of financial assets happen. So as India even moves kada from a developing to a developed economy, whenever that happens, the proportion of financial assets is going to be higher basically than or at least the transition period anta. Exactly. ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ లో పెరుగుతూ వస్తాయి ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్, నాట్ జస్ట్ స్టాక్, ఎనీ డిజిటల్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ basically, not just digital financial assets specifically. So physical assets and రియల్ ఎస్టేట్, ఫిజికల్ గోల్డ్, ఇది తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఇవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. తగ్గుతుంది అంటే ఏంటి, రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైస్ పడుతుందని కాదు, the proportion of a person's allocation will start declining. And money movement, exactly. Akkad nundi it comes more to the mainstream assets, financial assets. So it might statistics chuskunte it might somewhere come to equal level anamata, physical and financial assets. Over the period ante it could take, any guess, it could take for decades, maybe 1 to decades. So when was the initial seed of Savart happened, the seeding into your mind? So I would say it's a culmination of different times, different books that I read, different ideas, need for more money. Like I have more ideas to invest in but less capital. I was starved of capital. అంటే నాకు ఇన్ని కంపెనీస్ లో పెట్టాలి ఉంది కానీ డబ్బులు లేవు, అయిపోయాయి నాకున్న స్కాలర్షిప్ మనీ, గిఫ్ట్స్ అవి ఇవన్నీ పెట్టేసాను. సో ఐ వాంటెడ్ మోర్. I was like, okay, which is a better place? I mean, you manage assets, then charge a fee and then reinvest into the market. That was an obsession initially, and then slowly it aligned with my philanthropic thinking and like what can I do, what can ippudu nen chese ent impact untundi if I build a scale and do what happens. Then my space and space sciences and my interest in space tech kada, so that mixed up with this. So it was a mix of lot of things that brought up the idea and inspiration to get into this subject. And especially how you used to differentiate yourself from your school batch? అంటే నువ్వు bunch of friends ఉంటారు కదా. One thing is, show me your friends, I'll show you where you end up. I personally believe in having a tribe around so that మనకు ఆ టైం వేస్ట్ కానీ లేదంటే అయ్యే కాన్వర్సేషన్ కానీ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. వెదర్ దే సపోర్ట్ us or not, different story, but how you used to do that? How you used to separate yourself? I never honestly separated. In fact, I was in the midst of a lot of people at all times. So one is, school gave a lot of confidence, that's for sure. Right? So ante because I always topped most of the exams and I was really good with academics back then. That gave me a lot of confidence. I thought this well which I am in,
is the world, and I am the best in the world. Until of course I So got you are out, the smartest person in the room. I am the basically. smartest person in the world. Room kaadu Not- అని అనుకుండే. okay. I thought that initially. Right? So then when I came out of the well, of course it was a revelation. But నేను nursery to 10th ఒకటే స్కూల్లో చదువుకున్నాను కాబట్టి, and because I was doing good there, Acha. that gave me immense confidence. నువ్వు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాజు అయితే ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాజు. మూవీ రిఫరెన్స్. Absolutely. So that's exactly how I was. Full nod and టీచర్ చెప్తే వినాలి అన్నట్టు అదే బిహేవియర్ ఉంటుండే. బట్ వెనకాల చేసేటి అన్ని చేసేస్తుండే, అది వేరే విషయం. కానీ సో ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ హ్యాడ్ అన్ ఇంపాక్ట్, నో డౌట్. అండ్ అట్లీస్ట్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ పీపుల్ దట్ ఐ స్పెండ్ టైమ్ విత్, దే వర్ రియలీ గుడ్ అట్ దేర్ ఫీల్డ్. అంటే దే సెట్ ద బెంచ్ మార్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ హై. అంటే నేనే వావ్ మస్తు చదువుతా అనుకుంటే వాళ్ళు చదవడమే కాకుండా, was one guy, I mean, he wouldn't want to be named. He's more introverted even than me. So he was really good with football and things. I had no interest in football. But the benchmark of the quality he set, about the knowledge that he spoke, the way he spoke, the books they read, right, and the kind of content they consumed. Atla iddar mugur friends unde. Aa benchmark is different basically. Ante that I thought that was a norm. Idi the level minimum undalemo intellectual gaani nenu I used to think. Of course later I understood that that's not the norm. You don't that's not normal basically. But they very indirectly, it was never a pressure basically. Oh nu kuda chadavali, idu nu kuda cheyali, nothing. We never had those conversations. But a quality ni atlu unnappudu conversations, you learn a lot. So I learned more by listening, talking to them. That definitely had an impact. Books had the most disproportionate impact on me, that's for sure. But friends definitely yes. People of course 100%. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ సంథింగ్, యు ఆర్ వెరీ అంబిషియస్ ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. నాట్ ఈవెన్ అంటే డైరెక్ట్ డే వన్ కాకపోయినా, ద వే యూ ఇవాల్వ్, యూ బికేమ్ అంబిషియస్ అండ్ పట్టుకోవాలి దట్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అండ్ ఆల్. ఆ టైంలో ద సర్కిల్ హ్యాస్ డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనని అంటే మనం కూడా దేర్ ఆర్ లైక్ చెక్ అవుతుంటాం కదా, రియాలిటీ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆర్ వి డూయింగ్ గుడ్, బ్యాడ్, అగ్లీ, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఆల్. ఆ టైంలో హౌ యూ డెల్ట్ విత్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you are the first generation entrepreneur in your family, or your family? No, my dad is an entrepreneur too. He had his own business. But you had his impact on you, like entrepreneurship. Oh, definitely 100%, no doubt about it. That risk taking ability and things like that from both parents. Basically. So what kind of impact your dad, and you took it from your dad, like basically, and subconsciously or consciously? Say one is ethics, right? So ఎవరు చూస్తున్నారు అని కరెక్ట్ చేయడం కాదు, ఎవరు చూడకపోయినా కరెక్ట్ చేయాలి. That is one. And second, mom used to say, if you start something, then be best at it. Basically. So I think these were one of the key learnings that I would say. Then chesa, try to be the best. Don't be number 2. Not fun. Basically. And when you are initially going for the fundings, like for example, from nowhere to going to investors, you bet on idea. Yep. Is that because there were numbers, right, when you're going for the initial time? So how challenging was it? So I mean, luckily, fortunately, I had a lot of support from a lot of people. So who believed in the idea, believed in the ambition, believed in the vision. That time there was almost nothing that I had to show also. Which year was this? 2017 to 19, you can say. Okay, cool. 17 to 19 is those very critical periods. The initial capital raise, getting the product out, things like that. Adi chala important times basically. So I never encountered any situation where somebody was trying to say nik telidu unde. Of course intellectual egos and those things are always there. Nik telid nenu unna market lo 35 years నాకు తెలుసు అన్నట్టు. But most of them were welcoming. And second, I don't give that space to people to, especially intellectually, otherwise I don't really mind. But if somebody is not talking sense, or if I think that they're not talking sense, then I ask. I love to ask questions and take questions. So that's my way of making sense of the world. Ask questions, be curious. So if somebody is doing like that, then I ask. And most likely, all superficial guys or people who don't know what they're talking about will be able to make out in the first 3-4 questions. Are they bluffing, or they really know what they're talking about? But you'll catch that very easily. Yes, only this part. Otherwise, I'm very bad at reading people in general. I'm still working on that. Okay. This part, yes. True. Since you evolved in that. Yes. For the period of time. Yes. And if you look back
and see I could have not done this for Savart అనేది is it something could not have done for Savart? Yes, biggest regret with Savart is I always wanted to make rural India invest, basically rural areas కి వెళ్ళినాము నేను. My dad also helped me with that to a great extent. కూర్చొని hours days together వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేయడం, వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగడము, మీరు ఎందుకు you done all this. Oh yeah, Interesting. years I we never spent knew on this side of it. years we spent on Okay. getting them to educate and get them invested. I never could get that done. Of course we still have clients, many clients from rural India, but not many. So that's been a regret, and I will fix it. Sure. I will fix it. If not today, in the So next decade I'll fix it. you thought that market is not that evolved at particular time and not evolved కాదు, వాళ్ళకి ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అయిపోయింది. ఈ వీళ్ళు వచ్చి పాన్సీ స్కీమ్లు, ఈ స్కీమ్ ఆ స్కీమ్ అన్ని పైసలు దొప్పుకొని మల్టీనేషనల్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి ట్రస్ట్ పోయింది వీటిపైన. సో ఇంకా వాళ్ళు ఏ చెప్పినా నమ్మట్లే లేదా. సో can't blame them. Absolutely. They've been at they became very vulnerable at a point of time. Exactly. They're on the victim side. True, they're on the victim side of it. I won't blame them. నేను వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఉంటే నేను అదే మాట్లాడాను. మాకేం వద్దు. I mean, we are happy. So knowing your audience is very, very important. Oh, very right? much. To whom you are serving, to whom you are catering. So do you think that was a good learning, that you cater to wrong people, or what's the take on that? Like, the way you evolved right now. I'm still catering to the right people. Maybe not from rural India, but still lot of middle class and to be middle class people. So many who are investing, basically. Of course, I don't have a proper definition for what is middle class. Everybody has very. That's a mindset. I personally feel. Yeah. That's I've read. mindset. I've read multiple things on that. Yeah. True. So it's the mindset. Is it an economic strata? I can't define if you ask me how. True. But the many people who have not invested before, who have invested with us. Absolutely. And I think that's a very, very good thing for us, basically. Because what I feel is, until because back in 2012-13 when I was trying for my masters, what used to excite me, tuition fees takwa, part-time job dorukutadi. Yeah. ఇక్కడ చేస్తే నీ డబ్బులు వస్తాయి, Yeah. సో దట్ ఐ కెన్ సేవ్ దిస్. అండ్ దిస్ యూస్ టు ఎగ్జాక్ట్ మీ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు. ఐ నెవర్ యూస్ టు ఆస్క్ దిస్ గ్రేడ్ 1 యూనివర్సిటీ, Correct. వరల్డ్స్ బెస్ట్ యూనివర్సిటీ, ఇక్కడ నేను ఎంబీఏ చేస్తే నా సర్కిల్ ఎట్లుంటుంది. ఐ నెవర్ వెంట అండ్ చెక్ ద వెబ్సైట్. Correct. ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ లేమన్ గోయింగ్ అండ్ డిపెండ్స్ అన్న ఏ యూనివర్సిటీలో పైసలు తక్కువ ఉంటాయి, సో దట్ ఐ కెన్ అఫోర్డ్ అండ్ ఐ కెన్ multiply my money over the period. But the moment I went there, it's a different story. I evolved as a person. I see, okay, it's a clear mindset, not my financial status. Correct. Something defined me. Yes. So when you dealing with students in 2025, or Gen Zs right now, you being an employer now. So what's your team size now? No, 44. 44. Yeah. So you deal with different age groups, right? Yes. Like how this building a team culture works in Yep. Savart. So one thing that makes it easy is, maybe I'm not Gen Z, but I am in the same crowd, maybe more or less, few years here and there. And again, Gen Z also, I don't know how to define properly. I know there's a definition. Not very abreast of it, but we're in the same age. So it becomes easy, right? So talking and say for example, ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా ఇన్ఫార్మల్ మాట్లాడినప్పుడు, స్ట్రేట్ టు ద పాయింట్ మాట్లాడినప్పుడు, it could offend few people, basically. The way of talking itself is different. It's not meant to kind of to put you down. Absolutely. It's a way I talk, right? So it's not rude. It's just to the point. True. I don't think many times when I'm in the midst of something, I'm like, sorry, like say you ask something like, would you come for dinner? I'll be like, no, I won't come. I'm at something, basically. And social settings, I fuck up a lot, basically. I'm not good at social settings. I'm pretty awkward there. So I don't come. So these age group of people understand very quickly. Okay, వీళ్ళకి ఆ స్టైల్ కాదులే, అర్థమైపోయింది. But that creates a massive rift when I'm talking to people who are slightly of different, slightly older, right? He's very rude, చూసినావా, ఓనర్ మైండ్ సెట్, మనతో రాడు అన్న అట్లా. But they don't know. I'm not going with anybody. Not with them, not with me. I'm not going because I'm awkward. It's not because of age or anything else to do. So it becomes easy to talk. That's one. But I also see, again, can I make this blanket statement about Gen Z? Maybe not. But I've seen a trend of a decline in work ethic, basically. Exactly. Okay, work ethic అనేది to a great extent it's getting destroyed. Right? Gen Z's తో పని చేయించడం ఏమంటారు, పెద్ద లొల్లిరా అని మాట్లాడుతారు. మాకు massive attrition whenever really young people come, massive amount of attrition. And ఇప్పుడు last 6 months లో మేము చూసిన ట్రెండ్ అంటే, very interesting thing, out of every 100 offer letters that we give on an average, around 85 or 90 of them sign and don't show up.
basically. After signing. They don't show up on the date. So many times we hire much in advance, kada, 6 months, 3 months. Correct. So once we give an offer letter, we are done. We don't want to hire anybody and we're not looking for anybody. On the day of when they were supposed to show up, they come and say, I am not joining. So okay, you can change minds, there's no problem. But tell me, why today? I've lost 3 months. True. Because I was waiting for you. ఇప్పుడు నేను అది ఉల్టా చేశాను అనుకోండి, it will be on LinkedIn in the next day, right? They give an offer letter, pulled it back. Very unprofessional. But what about our issues? True. Right? So what do I do with this? I really want to ask you. And this is mostly across age groups happening, but young people more so. We've seen that. So then how we'll solve, being an employer, how we'll solve this problem where people are not showing up on the joining date? Yes. Or people where no one is taking the accountability. See, accountability factor is fucked up to the core. Yeah, I feel. So the solution what is the practical solution do you think to overcome all this? I'm going currently with the flow basically. So నేను ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో I don't even ask too many questions. I get straight to the point. You wrote these things in your CV. Sometimes most times I don't even check the CV. I'm talking. I ask what are you doing? Did you read the job description? Did you do your company's research? Most people have not done the research because LinkedIn లో బటన్ వచ్చింది కొట్టేస్తున్నాం, అలా 100 buttons కొట్టేసాం, ఏ కంపెనీకి వస్తున్నామో కూడా తెలియదు. So that happens a lot. And I don't mind small things, right? So for example, time కి రాకపోవడం, నేను చాలాసార్లు లేట్ అవుతాను, వాళ్ళు లేట్ అవుతారు. I'm not worried even about those small things. Those can be fixed over time. It's okay. But if you don't know what you're getting into, how are you even applying for the job? Why? So JD చదివారా, నచ్చిందా, కంపెనీ గురించి చదివారా, did you check our reviews, our client reviews, whatever? Did you see how good we are as a company? Do you want to ask questions about funding? నేనే క్వశ్చన్స్ అడిగేస్తాను, నేనే ఆన్సర్స్ ఇచ్చేస్తాను. సో few questions that I ask is just understand ఏం ప్రాజెక్ట్స్ పైన వర్క్ చేశారు, లేదా just to understand their analytical thought process, and mainly focusing on the attitude, because skill can be developed over time. Exactly. Attitude is really the most important. Am I open to learn? True. Right? Would you fit into the culture? I ask yes or no questions. They say yes, I believe, take it. That's it. If it doesn't work, then we are parting ways anyways pretty quickly. True. Right? So I'm not filtering anymore. ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్ ని కూడా జీపీటీలో వేసి దాని ఆన్సర్ కూడా బ్రిలియంట్గా ఇస్తున్నారు. సంకర్ష్కి ఏమి వినడం ఇష్టమో కూడా దాన్ని రిసర్చ్ చేసి అది జీపీటీలో వేసి నాకు చెప్తున్నారు స్టోరీ. సో అఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ లైక్ ఇట్ బికాస్ దట్స్ హౌ ఐ లైక్ టు లిసన్. సో నౌ ద డేటా ఇస్ సో మచ్ in the market that you know what I want to listen. So you're telling me exactly what I want to know. Absolutely. So I'm not wasting any more time into it. I'm just come in. We'll see after you come in. Let's see. So that's one. Second, we are hiring 365 days of the year. I was about to ask. We never stop. Yeah. And we don't hire generally for a single position. అంటే ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్ చేసేసి ఈ పొజిషన్ కి అని చెయ్యం, అది నడుస్తుంది, that goes on. But what we love to do always అంటే random. మాకు మా బెస్ట్ హైయర్స్ అండ్ బెస్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ ఇన్ అవర్ కరెంట్ కంపెనీ ఆర్ ఆల్ వాక్-ఇన్స్ అనమాట. దే జస్ట్ వాక్డ్ ఇన్, చేద్దాం ఏదో రోల్ ఇచ్చేసేయండి కంపెనీలో అంటే, అట్లా కాదు, ఏం రోల్ మీరు చెప్పాలి కదా ఏం చేస్తారు అంటే, అట్లా కాదు, మీరు ఏది ఇచ్చినా చేస్తాం, మాకు విజన్ బాగుంది లేదా మాకు గ్రో కావాలని. పర్ఫెక్ట్. we look at are they fit, great attitude, come in. We create role for a person అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ మార్కెట్ లో కూడా where AI is taking up can do almost everything that you can, most of the things. True. I don't think role matters too much anymore. If you're smart, you believe in what the company is doing, you can do some things great. True. You're in. True. That's the idea. How you deal with judgments? For example, do you face any judgment seeing your personality saying that Vida will just in company? Or అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వీటితో కూర్చొని డెసిషన్ మేకింగ్ చేయాలా అంటే వీట్ జడ్జ్ చేస్తే నేను ఆడాలా, ఆర్ ఐ షుడ్ టాక్ నెంబర్స్ టు దిస్ గై. Did you came across such weird things? Many. I like wearing my shorts and getting my uniform dress code, right? So my black and black. That's what I love to go in. So actually this helped me a lot. So whenever I go in, I know by the way they are looking, what they are doing, what first few questions, like I said, what they ask, I'm able to understand a lot of things about it basically. So once I start understanding, okay, అది మైండ్ లోకి వచ్చేసింది, of course వస్తుంది. Subconsciously we are all judging each other at all points. If you tell, if you don't tell, that's the only difference. We're always judging. Right? Everything we are judging. Your office, my office, you, me. Conditionally brain is induced to do that. Heuristics, biases are, decision making is constant subconsciously.
So it helped me filter a lot of things. So I'm going to buy something or I'm going to make a deal. They especially in situations where they don't know that I'm representing Savart or I am the decision maker there. The way they talk before knowing and the way they talk after knowing, if there is a significant difference, then I can easily make out, and most likely I'll walk out of the deal. And that has happened multiple times. So I mean, I'm not doing this because I want to be simple. It is a gimmick. If I wanted to wear a suit every day, if I was comfortable, I would have worn a suit only. I would have wore whatever luxury brands or things or whatever. Doesn't matter. What I wear today, I'm very comfortable in that. So I will do what I want to do. I'm comfortable within that. So I will do that. I'll keep doing that. And I could change 1 year down the line if I'm not comfortable. So the good part of doing and being what I am is it's become a filter to me. I can easily filter. Like I told you, I'm not great at reading people still. I'm learning that. This is one great tool for me basically. So what you ask, what you perceive, how you behave before and after. Great ideas. Great clarity is something that I've achieved with that basically. What you made it a strength. Exactly. And if somebody is very upfront, they start talking about it, then and if it's jovial, intellectual, great. I will have a great debate. If it's not, if it's offensive, then I take that conversation to closure as fast as possible. Does it happen during the interviews? Of course, leave about the people who are investors or business people, or because there's a clear transaction between you people. You are intent to do that. But okay, interviewer ki, okay, employer ki madhyalo, employee madhyalo, did you face these kind of judgments? When you're young or you're like this, and that's definitely that. Then maybe nobody has told me it's directly in an interview so far. And but I must have. I mean, I can remember a few instances where I've at least thought he's actually thinking that something is wrong, and is this guy going to interview, and things like that. Yes, that has happened. But as I'm aging, this is also catching up, right? Absolutely. So this problem solves by itself to a great extent. And of course, once I'm starting to talk subject to the subject, then of course, different story. Then we're in the same page. We're talking. And you been to any interview? No, I want to actually. So once what I did is I applied to Urban Clap. Okay, so I wanted a perspective where I work somewhere. I wanted to get that perspective also. Because if I want to be empathetic to my team, if I need to understand, empathize with them, నాకు ఆ సైడ్ కూడా తెలియాలి కదా. అది నాకు తెలుసుకోవాలంటే నేను అప్లై చేశా. వచ్చింది some job, something they gave me, internship or job, I don't remember that. Then WhatsApp లో అతను టెక్స్ట్ చేస్తుండే there, the coordinator there. Then he saw the DP, the Savart logo అక్కడ ఉండే ఆ DP లో. So he saw that, he went searched, ఈ పేరు నువ్వే ఇదే కంపెనీ కదా అని. He asked the question on the message. I had to say yes, I can't lie there. I'm like yes. After that I'm like please once call, I will talk to you, I can explain. No, he went cold over. After that I didn't try again. So you never tried after that? Never. I want to. I've actually asked a few of my friends. They're not taking it seriously. They have companies, and I told them I really want to work. I want to at least understand, and I will add value. Don't pay me. Just give me 1 month, 2 months. And one team number పంపిస్తా. You should sit with our content creators. Perfect. Like I'm good start. Very unprofessionally working for professionals. That is how I define my creative space. Because మాకు క్లాక్ ఇన్ సిస్టమ్ ఉండదు. 10 గంటలకు వచ్చి కొట్టాం కాబట్టి నైట్ 2 గంటల వరకు నుండి చేస్తాం. సో ఆ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్, బికాస్ ఐ థాట్ ఆఫ్ కార్పొరేటైజింగ్ ద కాంటెంట్ క్రియేషన్, బట్ నో, that's not a creative aspect works, because there is no benchmark for creativity. It can happen in a minute, it can happen in days. That's why we have the bunch of people. The creative space aspect, when I'm designing the very initial stage of my mind versus the way it evolved right now, like, and I completely understand. Absolutely. And in fact, anybody who's watching this also, if you like put in the comments maybe, or you reach out to my team, I am open to 1 month, 2 month internship basically. Let's do and it. I will actually add value. I don't need to be paid. I just want that idea. Add చేసేస్తాను in group. Perfect. Basically, we entrepreneurs don't have a personal life. ఇటు పొద్దున్న లేచినప్పుడు నేను ఇంట్లో కొట్టుకొని వస్తాడు 14 గంటలు 18 గంటలు గట్టు ఇంటికి వచ్చి తిని పడుకుంటాడు. How are you dealing with this? Because it became very problematic for me over the period of time. నాకు అదొక హై బేసిక్. Like when it's like an adrenaline rush. I wake up, I want to start. I go to sleep, then I sleep for the only reason that నేను మళ్ళీ రేపు ఫ్రెష్ ఉండి నేను చాలా ఎనర్జీ తోటి ఉండాలి అనే మోటివేషన్ తోటి ఐ స్లీప్, రీచార్జ్, గో బ్యాక్. సో ఐ వాంట్ టు కీప్ డూయింగ్ ఇట్. అగైన్, లైక్ ఐ సెడ్,
చేంజ్ కావచ్చేది. ఐ డోంట్ నో, బట్ సో ఫార్ నాకు ఇంకా చేయాలని ఉంది. అంటే నాకు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కూడా అదొక చిన్న రిగ్రెట్ ఉంటుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ లైక్ స్లీపింగ్, బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఎంత తొందర అయిపోయింది, ఇంకొంచెం అర్ధ గంట అని చేసుకుంటూ 4 AM అయిపోద్ది ఎప్పుడు. సో ఐ స్లీప్ లేట్, ఐ వేకప్ లేట్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో దట్ ఎనర్జీ యాక్చువల్లీ ఐ నీడ్ టు టెంపర్ ఇట్ డౌన్. అండ్ ఇప్పుడు స్పేస్ టెక్ లో ఆ వెంచర్ అయితే ఇంకా ఇట్ స్టిల్ హ్యాస్ నాట్ స్టార్టెడ్ సకింగ్ more than like what I can fit in a day. True. But it's a matter of time before these two start sucking in more than 24 hours of a day basically. So but if you're living by yourself, you're just by yourself and you are ante, it's a different story. Yes. When you're living in an ecosystem of family, community, pellam pillalu, mom, dad. Yes. So how is that, like, so, what kind of okka pillalu aithe leru, so problem లేదు ఇప్పుడు. I don't know what that change will bring. But my wife is pretty much also in the same line of work. Okay. She's an astrophysicist basically. Okay. So space related. So she's busy with her own work. So we don't take time to understand that work ఎక్కువ అయిపోయింది, టైం లేదు. తను వర్క్ లో ఉంది, నేను వర్క్ లో ఉన్నాను కాబట్టి లేదు బేసిక్గా. ఇద్దరు ఒక పనులలో ఉన్నాము. అండ్ మామ్ డాడ్ అండర్స్టాండ్ అలాట్ అండ్ ఐ స్టిల్ మేక్ టైం. డెఫినెట్లీ ఐ మేక్ టైం. Not for them, for myself basically, because I want to spend time with them. So I give good quality time. I mean, if you ask them, they will say no, but we have that. And you're doing the best. Yeah, I'm doing not the best. Good, definitely good. But since your mom said you should be best in everything, so in that aspect, good point you got. I have no answer. I need to get better there. No other option. True. So but I think ఇష్టం ఉన్నది పని చేసినప్పుడు నువ్వు పని చేసుకుంటూ కూడా స్పెండ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ద సో మెనీ ఆప్షన్స్. ఐ నెవర్ ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. అరే వీళ్ళని చాలా మిస్ అయిపోయినాం, ఇట్లా అయిపోయింది అని నెవర్ దట్. స్టే విత్ దెమ్, హ్యావ్ ఫన్. When it comes to marketing side of it, how you see the digital marketing right now, the influencer marketing, digital marketing, the way it is evolving right now, is it really helping Savart? Or what do you think, apart from this traditional digital marketing, what you guys, how you guys are trying to get into market? So honestly, influencer we have never tried. We're just in the midst of figuring that out actually as a concept itself. We've very rarely, I can't even recollect if we have done that any time. But digital marketing, of course, performance marketing, content creation, those things we are doing. True. I wouldn't say we are very good at it. We are learning that also, something that we are progressing pretty quick. True. And of course that helps a lot. Right, so memo initial years, I would say the first 3-4 years it was mainly organic. Later we had to start our marketing efforts. I mean, I could say today that the last 3-4 months are one of the best months for our marketing, not in terms of numbers. True. But how we got our act together basically. How you evolving for the very first time we are doing a proper marketing activity for the very first time. We have never taken it seriously, we have never invested much into it, never taken that as one of the priorities. We have changed that right now. It's going to help us, I'm damn sure. And how are you putting in efforts to build your personal branding and how you want to position yourself? Yeah, I'd say this conversation is in that direction. So, it is. Yes. Yeah, definitely. So that's what. So it's not more of a... I feel a founder or a creator, someone like you, built an empire of Savart. Yes. People should know the good, bad, ugly side of stories. Yeah, see, I will tell you, like I am pretty selfish fundamentally about these things, right? I want to be known by as few people as possible. That's been one of my biggest agenda items in life. Sure. Don't be famous, but get rich, not famous. I do. Yeah, reach also. I later understood what is that. I didn't know what is it. I was like, I just. I mean, rich. Maybe get rich. Get rich. Okay. Yeah. So of course, rich also came later because I understood space research needs a lot of money. Before that, I had no utility too much for it. True. I could have just invested myself personally. Small money, I could have started and just aram. But I need more money because I need to do my research. I need to do my space exploration. True. So we need to get there. So we need to make Savart big. So that's there. But I wanted to be known by as few people as possible. That was one of the things. But of course, I'm doing exactly opposite of that. Because we have a vision and not everything that will take me there I will like it. Basically, because I always feel, as you said, that 100% true.
especially when you grew up like that, you don't like to be in front of camera or in front of people to an extent, like getting exposed. I don't even have a problem with But- camera, and I can naturally talk. But I felt your story got a lot of weightage, and the content behind Savart, what the intentions behind that, and then where you want to pipeline this in the future, Yes. and your end goal of space side of story. I think it might impact one or the other. Why not? Yeah, 100%. I will absolutely not say there was anything negative. It was just a choice, and in fact, we have got more positivity only. True. Overall. The number of people who joined us because they got to know through some social media or some. Because a lot of peer-to-peer people follow people. Absolutely. So they got to know us because we exist today because of only that. True. So I won't be a preachy guy on a podcast. Hey, don't do marketing, don't do this, don't do that. We are here solely because people got to know us through some digital medium. True. And they got to know us there because somebody came and shot, and they took a documentary, they did some material on us. Of course, initially it wasn't paid, right? It was never, it was not a transaction. True. They came out of curiosity, I gave it out of curiosity, things happened. Done. Right? Now we want to do proper marketing where we have a strategy, where we know our activities. We want to take it ahead. Cool.